మూత్రాశయం యూరినరీ బ్లాడర్ కి రెండు పని, మూత్రం స్టోరేజ్, మూత్రం పాసింగ్, ఇది రెండు పని ఉన్నాయి. అప్పుడు మూత్రాశయం స్టోరేజ్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఇది టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మూత్రం అర్జెంట్ అనిపిస్తుంది, మూత్రం కంట్రోల్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది, బాత్రూమ్ వరకే పోయే లోపల ముందు మూత్రం బట్టలో పాస్ అయిపోతుంది, ఇది టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఇది టైప్ యూరిన్ కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్స్ మన దేశంలో చాలా కామన్ ఉంది. ఎంత పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో రఫ్లీ 10%, 12% జనరల్ పాపులేషన్లో మూత్రం అర్జెంట్ అనిపిస్తుంది. అన్ని పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ అవసరం, అన్ని పేషెంట్కి కంట్రోల్ ప్రాబ్లం, లీకేజ్ ప్రాబ్లం లేదు. బట్ 10 to 12% పేషెంట్స్లో పాపులేషన్, జనరల్ పాపులేషన్లో యూరిన్ అర్జెంట్ అనిపిస్తుంది, కంట్రోల్ గురించి డిఫికల్టీస్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ యూరిన్ ఫీలింగ్ వస్తే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు వెయిట్, దే హ్యావ్ టు రష్ టు ద టాయిలెట్, తురంత్ భాగ్ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए. ఇది పరిస్థితిలో మన దగ్గర ఏం సొల్యూషన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్. లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్లో ఏమేం చేంజెస్ కావాలి? నీళ్లు తక్కువ కావాలి. సో మన జనరల్ సొసైటీలో ఒక ఫీలింగ్ ఉంది దట్ బాగా నీళ్లు తాగండి, ఎక్కువ నీళ్లు తాగుతారు, అన్ని సిస్టమ్ క్లీన్ అయిపోతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ చాలా నీళ్లు ఇఫ్ పర్సన్స్ తాగుతారు, ఇది గురించి చాలా యూరిన్ ప్రొడక్షన్, గడి యూరిన్ అనిపిస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ వాటర్ ఇంటేక్. సెకండ్, టీ, కాఫీ, ఆల్కహాల్ ఇది అన్నీ తక్కువ కావాలి. బికాస్ టీ, కాఫీ దీస్ ఆర్ డయూరెటిక్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ మీరు 1 cup టీ తాగుతారు, 2 cups యూరిన్ వస్తుంది. So you need to cut down tea, coffee and alcohol because all these are diuretics. They have chemicals or some substances which are diuretics. They increase urine volume production. Ekwa needlu urine production vaste also there will be more problem. You have to rush to the toilet again and again. So these are two common lifestyle changes. But if idi nunchi response ledu, then tablets kavali. Idi tablets peru, these are anticholinergic tablets. It's there in the handout, anticholinergic tablets. Idi class medicines nunchi bladder koddiga shanti ipotundi, it becomes a little quiet. So idi gurinchi urgent feelings takkuva ipotundi. Many patients will respond to this standard treatment, but not every patient responds. So you can imagine there are patients who will not respond to these tablets and then they are in trouble. Because I have had, for instance, there was a former chief minister who was my patient of Andhra Pradesh, who had this problem that in reaching the wedding, in between 2 cars he passed urine. You can imagine the embarrassment when this happened. So, and this is despite all the tablets. Idi type paristhitilo, if chala urine gurinchi control gurinchi problem vaste, if tablets nunchi pani vasta ledu, then idi paristhitilo mana kottha treatment heroes ట్రీట్మెంట్ గురించి డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేస్తాను. ఇది ట్రీట్మెంట్ పనిలో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రీట్మెంట్? ఇది ట్రీట్మెంట్ పేరు బాట్యులినం టాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ బోటాక్స్ ఇంజెక్షన్. ఇది ఒక స్పెషల్ ఇంజెక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ అ బయోలాజికల్ మెడిసిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అ బ్యాక్టీరియా. విచ్ బ్యాక్టీరియా? క్లాస్ట్రీడియం బ్యాక్టీరియా. దిస్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసెస్ దిస్ పర్టికులర్ మెడిసిన్ not for us. It is a poison actually which the bacteria produces which causes food poisoning. That means if మీరు మటన్, చికెన్ ఉంది, ఇది పెట్టేస్తారు ఒక 5 hours 10 hours గురించి వేడి కండిషన్స్లో, అక్కడ ఒక పాయిజన్ వస్తుంది, ఇది తింటే చాలా హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. దట్ పాయిజన్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ బాటులినం. బట్ కరెక్ట్ డైల్యూషన్లో యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ which is used across many different departments, many different problems gurinchi idi use lo vastundi. Cosmetics people face lo injections chestaru, film stars, to reduce the wrinkles so they look younger, injection tarvata. Same medicine it can be injected into muscles. There are some children who have spasticity. Muscles chala spastic undi. Idi paristhitilo in muscles lo injection cheste spasticity takkuva ayipotundi. They are able to carry out their work, they can walk and those kind of things. Same medicine we use in the bladder. So bladder lo injections iste, the bladder will calm down. So all this urge incontinence, control gurinchi problems, these will get control in about 75% of patients. So this is a very useful treatment for people who are not responding. Where simple treatments nunchi response ledu, small group of people, but these people need a solution. Idi manchi solution. Idi type program first time, but idi treatment mana department lo we are offering for almost 5-6 years now. And idi treatment gurinchi I have been conducting teaching programs at different centers in the past. But idi first time mana deshamlo this kind of program we are doing with
an international faculty, and he's one of, Dr. Marcus Drake actually is one of the leading exponents idi gurinchi. He's the trainer, you can say, across the world for this kind of treatment. So mana department lo for the last 5 years we are offering almost 100 patients have had treatment with us idi type problem gurinchi. So we are routinely offering this treatment, but today Eros almost 75 urologists from different parts of South India have come to learn about this, to discuss idi aim paristhiti lo injections kavali etla, how to do this treatment, how to choose the treatment patient correctly so that manchi result vastundi, and technique etla idi gurinchi today almost 75 urologists madhyanam, and in the morning we have almost 20 urologists for coming to the OT for learning the hands on the process of doing this particular. This problem is more common in elderly, but today both our patients are young patients, so not all the patients who will have this problem at elderly, but elderly people are more common edi type. So treatment injection time taken about, it takes 15 to 20 minutes to do the procedure, but procedure tarvata roughly 2 varam 10 రోజు 15 రోజు టైం కావాలి ట్రీట్మెంట్ ఇఫెక్ట్ గురించి. పూర్తిగా ఎఫెక్ట్ వస్తే మామూలుగా 9 నెల 10 నెల ఒక సంవత్సరం గురించి ఇఫెక్ట్ వస్తుంది. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఇంజెక్షన్ తర్వాత 2-3 రోజుల లోపల వస్తుంది. ఇన్ఫెక్షన్ గురించి అన్ని ప్రికాషన్స్ చేస్తాను. ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఇన్ఫెక్షన్ గురించి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. మ్యాక్సిమం పేషెంట్స్లో సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది గురించి లేదు. సెకండ్ ఉంది, అప్పుడప్పుడు యూరిన్ పాసింగ్లో డిఫికల్టీ వస్తుంది. కొత్త పాసింగ్ ప్రాబ్లం చాలా అన్కామన్, ఓన్లీ లెస్ దెన్ 5% పేషెంట్స్లో వస్తుంది. ఇది గురించి ముందు ప్రతి పేషెంట్లో కౌన్సిలింగ్ కావాలి, దట్ 5% ఛాన్స్ ఉంది. ఇది కూడా పాసింగ్ గురించి డిఫికల్టీ వస్తే టెంపరీ డిఫికల్టీ వస్తుంది for a few days, మామూలుగా ఇది few days తర్వాత సెటిల్ అయిపోతుంది. Yes, it is a costly treatment, it's a very costly treatment. ప్రస్తుతం there is only one company in the world which makes this. Only ఒకటి కంపెనీ ఉంది which is making this particular preparation, which is made by Allergan. The name of the preparation is actually Botox. So it is a costly treatment. Cost నిర్భర్ ఉంది ఎంత డోస్ యూస్ చేస్తాను. సో మామూలుగా మినిమం డోస్ 100 units. 100 units typically the injection cost will come somewhere around 20-25,000 cost of the injection. And then కొద్దిగా కాస్ట్ కావాలి, ఆపరేషన్ థియేటర్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంది, హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్ కావాలి, కొద్దిగా మెడిసిన్స్, వేరే మెడిసిన్స్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్, ఇంజెక్షన్స్, థింగ్స్ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ అ కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్, బట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అ చాలా సెలెక్ట్ గ్రూప్ గురించి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. 95% ఆఫ్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ వేరే సిస్టమ్స్ నుంచి బై సింపుల్ టాబ్లెట్స్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద పేషెంట్స్ హు డూ నాట్ రెస్పాండ్. ఆ పేషెంట్స్లో ఇది కావాలి. ఇట్స్ అన్ MCI అప్రూవ్డ్ ట్రీట్మెంట్. రెస్పాన్స్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ అ మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్, బట్ ఇది last 1-2 years lo we are now realizing better which patients will have good response and which are the small group of patients who don't respond, because everybody doesn't respond. There is no treatment on earth for any condition in the body where one treatment works for 100%. So this treatment works for about 75% of people, but this is in a group of patients who have not responded to anything else. So difficult to treat group లో 75% పేషెంట్స్ రెస్పాండ్ చేస్తారు, ఓకే, నాట్ 100%. సో వీ హ్యావ్ సమ్ మార్కర్స్ ఉంది దట్ ఇది టైప్ పేషెంట్లో రెస్పాన్స్ ఛాన్స్ తక్కువ ఉంది, అండ్ ఇదే గురించి ఈరోజు మధ్యాహ్నం డిస్కషన్ చాలా ఉంది.